Yeah, let me share my screen. Yeah, okay. See, like before, first table we have selected orders table, second table product table we have selected before. Now I have change it like I just changed to product table. Okay, first వచ్చేసి నేను ఇక్కడ product table select చేశాను, సెకండ్ టేబుల్ ఆర్డర్స్ టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే it's changing like one to many. Okay, because in this product table we are having unique records, here we are having duplicate records, so that's why it's changing. Okay, again I'll change it, so now we are it's showing one to many. Okay, again I'll select orders table and I'll select product table, I'll select common key, here also I'll select many to one. See, it's changing direction. సో ఈ విధంగా మనము ఏదైతే మనం సెలెక్ట్ చేస్తామో, అంటే ఫస్ట్ టేబుల్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో దాన్ని బట్టి మనకి ఈ కార్డినాలిటీ అనేది మనకు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో 1 to 1 like when we have like unique ID like both the tables, so మనకి యూనిక్ గా ఉన్నప్పుడు we'll use this 1 to 1. Like when we'll use this 1 to many and many to 1 means like in one table if we have like a repeated records, and in one table if we have unique, then we can use this 1 to many or many to 1. If you come down, many to many, like when we will use this many to many. Okay, I have one best example here, you can see like I have marks table 1 and marks table 2. Like let's assume like you take like a quarterly exams table 1 and final exams table. Okay, I have two tables. If I want to create the relationship between for the for these tables, how we can create the tables? Here also you can see student ID, we have subject ID, marks. Main thing you have to observe, the student ID is repeating here also because of one student having like 6 subjects, right? So that the student ID is repeating 6 times. In the same way, here also student ID is repeating. Student ID is repeating 6 times because of 6 subjects. Okay, in this scenario, here also we have many times it's repeating, here also it's repeating many times. That's why we can select many to many relationship between these two tables. Okay, else we have other like other way to create the relationship between these tables. Okay, normally when we have like a many to many relationship, when we have like this, if you have like many records like many times repeating student ID in this scenario, right? So we can create the many to many relationship. Actually this many to many relationship they have introduced in 2018. Okay, I'll show you one second. If you see this like 1 to 1, 1 to many, many to many, before 2018, we don't have this option, many to many option. Okay, in the 2018 July only they have introduced. Before 2018, like how we are creating the relationship between the tables in that scenario. Okay, if we see that scenario before 2018, we don't have this many to many option. Then how we build the relationship between this kind of tables? How you can build the relationship between this kind of tables means
before 2018, like we are creating bridge table. We'll create one bridge table with student ID, which is having unique keys. Okay. Like from any one table, like we have in the DAX function also, in the DAX functions, we have one function called distinct function. By using that distinct function, DAX function, you can create one new table, which is having unique student IDs. Okay, based on, let's assume like based on this column, we can create one bridge table. ఎలా అంటే ఈ యొక్క కాలమ్ ని బేస్ చేసుకొని డిస్టింక్ట్ ఫంక్షన్ అనే డాక్స్ ఫంక్షన్ ఉంది. ఆ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనకి ఒక న్యూ సపరేట్ కాలం క్రియేట్ న్యూ కాలం క్రియేట్ చేయగానే మనకి డిస్టింక్ట్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ కాలం ని తీసుకొని ఈ కాలంలో డూప్లికేట్ రికార్డ్స్ ని రిమూవ్ చేసి యూనిక్ గా ఉన్న రికార్డ్స్ మాత్రమే స్టోర్ చేస్తుంది. ఎగ్జాంపుల్ 1 2 3 4 5. ఈ విధంగా ఒక బ్రిడ్జ్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ టేబుల్ నుంచి ఇక్కడ మెనీ రికార్డ్స్ ఉంటాయి, మెనీ ఉంటాయి, ఇక్కడ వన్ టైం ఉంటుంది, లైక్ యూనిక్ ఉంటుంది. సో దెన్ we can create the relationship between this table to this table, bridge table. ఇక్కడ many, ఇక్కడ one. సో many to one రిలేషన్షిప్ అనేది ఈ టూ టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం. Again, in this table also we have many records. In this table we have unique. So again we'll create relationship between these tables, many to one, many to many, many to one, many to one. So once you create relationship between this kind, of relationship between, indirectly relationship will get create with this table also. Okay, from ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇండైరెక్ట్ గా ఈ మూడు టేబుల్ కి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ అయినట్టు అవుతుంది ఈ విధంగా మనం రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేస్తే. ఓకే, in this way, like before 2000, like we are creating the relationship between this kind of tables. Like technically we can this kind of table, like what example, best example I can tell you. Okay, yeah, for example, ఒక 2022 సేల్స్ వచ్చేసి ఒక టేబుల్లో ఉందనుకుందాం, ఒక రియల్ టైంలో 2000 లేకుంటే ఓకే 2021 సేల్స్ కి సంబంధించిన డేటా అనేది ఒక టేబుల్లో ఉంది. ఓకే, అనదర్ టేబుల్లో 2022 కి సంబంధించిన సేల్స్ ఒక టేబుల్లో ఉంది. ఆ రెండు టేబుల్ ని మనం యూజ్ చేయాలన్నప్పుడు, if we have any like common key, we can create the many to many relationship, else we can create the bridge table. We have other option also, like combining the both the tables. That is different scenario. Okay, as of now మనకి ఇలా మెనీ రికార్డ్స్ ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా బ్రిడ్జ్ టేబుల్ అనేది క్రియేట్ చేసి మనము రిలేషన్షిప్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేస్తాం. సో నౌ we have direct option like many to many. So directly we can use this many to many instead of this bridge table. Okay, 1 second guys. Yeah, these are the like best examples. Okay, రియల్ టైమ్ లో కూడా మీకు ఈ విధంగానే టేబుల్స్, డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి. కాకపోతే మీరు ఏ ఐడి అయితే, లైక్ ఏ కాలమ్ బేస్ చేసుకుని అయితే మీరు రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ కాలమ్స్ ని మీరు ఒకసారి అనలైజ్ చేయాలి. ఓకే, ఎలా అనలైజ్ చేయాలనేది చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే,
in our real time, okay, scenario, okay, wow, we have taken, okay, let me edit this. Okay, in this scenario, we have taken orders table and product table. How we can find out in this table, like repeated records, in this table like unique records, how we can find out? Okay, data, like if we have like a small data sets, like we can export this data into the Excel. Okay, how we can export means click on this data window. In the right side you can select it. In the right side you can see 3 dots, right? Click on that, copy table. Okay, let me copy this and take one new Excel. You can paste it here. Okay, I've pasted here. I'll put some color here. Okay, simply. This is orders table, or I'll take another file which is product. Okay, I'll copy this and I'll paste it here. Okay, I'll put some color. Okay, product. Yeah, here we have two tables. Like we have created the relationship between these two tables only. Okay, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కూడా ఆర్డర్ ఐడి ఉంది. Both the tables లో మనకి ఆర్డర్ ఐడి ఉంది. Okay, I'll give some color for this and okay, here also we have given color. Like which relationship we have to create between these two tables means, like if you want to check like this is a unique ga unda like unte duplicate unda check cheyadaniki. Okay, you can put it count like count function also. Okay, count if range, we can select all the range, comma, we have to select these. See, like why I'm putting this function means I'm just counting that ఆర్డర్ ఐడి. ఈ ఆర్డర్ ఐడి అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అయింది? ఇక్కడ చూడండి 24 టైమ్స్ రిపీట్ అయిందండి ఈ ఆర్డర్ ఐడి. ఓకే, లెట్ మీ పుట్ ఎ ఫిల్టర్ ఫర్ దిస్. ఓకే, ఐల్ కాపీ దిస్ and I'll search it. Oh, it's not copied. Okay, let me copy again. Yeah, you can see 24 times count, you can see in the down. Okay, 24. Okay, ఐడి అనేది 24 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది. అదే మనకి ఇక్కడ కౌంట్ చూపిస్తుంది. ఓకే, అలాగే మీరు కౌంట్ ఫంక్షన్ లైక్ అప్లై చేయడం రాలేదు అనుకోండి, సింపుల్ గా ఏం చేస్తారంటే we have option called like ఇది డూప్లికేట్ ఉందో లేదన్నట్టు తెలియాలంటే just select that column. Okay, like we have conditional formatting in Excel. Okay, go to that. Duplicate values, highlight duplicate values. See, it's a highlighting. We have duplicate values in this orders table, so it's showing color. Now you'll come to this product table, select that product table, conditional formatting, duplicate, select duplicate values, give color,
it's not showing any color because we have unique records in this table. మనకి ఇక్కడ రిపీట్ కాలేదు ప్రోడక్ట్ ఐడీస్ యూనిక్ గా ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా ఒక రెండు టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ విచ్ రిలేషన్షిప్ అనేది షూట్ అవుతుంది అనేసి మీకు ఒక అనలైజ్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ విధంగా కామన్ కీ అనేది ఏ టేబుల్లో రిపీట్ అయింది, ఏ టేబుల్లో యూనిక్ గా ఉంది అనేది మనం చూడాలి. రెండు టేబుల్లోనూ మీకు రిపీట్ అయినాయి అనుకో, అప్పుడు మనకి మెనీ టు మెనీ. ఓకే, ఇన్ దిస్ సినారియో కెన్ యూ టెల్ మీ ఎనీవన్? Okay, I want to build the relationship between orders table to product table. Which relationship you select? I'm repeating question. I have orders table. I have product table. Okay. I want to build the relationship between orders table to product table. Which relationship we have to select? Many to one. Yeah. Okay, got it. Okay. Many to one. Yeah. Okay. Thank you. Okay. In this scenario, we can create the many to one relationship. In the same way, ఈ విధంగా మీరు ఒక 2 టేబుల్స్ ఏదన్నా మీకు అనలైజ్ చేయాలన్నప్పుడు డేటా అనేది ఎక్సెల్ కి ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఈ విధంగా అనలైజ్ చేయొచ్చు. ద బెస్ట్ పవర్ బిఐ ఏం సపోర్ట్ చేస్తుందంటే ద బెస్ట్ రిలేషన్షిప్ అనేది పవర్ బిఐ అనేది ఇన్బిల్ట్. వీ హ్యావ్ గుడ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇన్ పవర్ బిఐ. ఓకే, ఇఫ్ యూ whatever it may be tables, like once you select any tables and columns, ఏదైనా ఒక కాలమ్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసిన వెంటనే పవర్ బిఐ అనేది ఆ కాలమ్స్ అనేది డేటా అనలైజ్ చేసి మనకి సూటబుల్ కార్డినాలిటీ అనేది సజెస్ట్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్. సో మీరు పవర్ బిఐ అనేది మనకి బెస్ట్ ఏది సూట్ అవుతుందని సజెస్ట్ చేస్తుంది. కానీ సమ్ టైమ్స్ యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ మనం చేంజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కూడా. ఓకే, అది డిపెండ్స్ అన్నమాట. ఓకే, దట్ సినారీ విల్ కమ్ టు నో. ఓకే, నెక్స్ట్. Yeah, now I think you can now you understood, I think. Okay, when we'll create one to one, one to many. ఈ శాంపుల్ ఉన్నాయి కదా, ఇది కూడా మీరు బాగా ఒకసారి అనలైజ్ చేయండి. You will be like you can come to know like when we have to use which relationship and all. Okay, if you see like how to create the how to do fact table joining when we are not having many to many option. Fact table nothing but like example we have seen like a 2021 sales and 2022 sales, another table, rendu table unnappudu like that is we can technically we can call it as like a fact table. Fact tables madhya relationship ela create cheyalante we can create the bridge table and all. Okay, what is the role playing dimension? Okay, a dimension with multiple valid relationship between 2 or more tables, those dimension we can call it as a role playing dimension. For example, I'll take one example. Okay, yeah, take this one example only. Okay, in your real time data, like you have some 5 tables you have. In all the 5 tables, what is the common key? Student ID is the common key. So student ID is the common key in all 5 tables. So this we can call it as a role playing dimension. In the real time scenarios, all 5 tables lona okay common key అనేది ఉండదు, స్టూడెంట్ ఐడి ఉండదు. ఈ రెండు టేబుల్ మధ్య కామన్ కీ స్టూడెంట్ ఐడి ఉంటుంది. Again if you take another table, ఈ టేబుల్లో స్టూడెంట్ ఐడి ఉండదు. లైక్ we can have some other ID like a subject ID. ఈ టేబుల్లో again సబ్జెక్ట్ ఐడి ఉంటుంది, ఈ టేబుల్లో సబ్జెక్ట్ ఐడి ఉంటుంది. అప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఐడి టు సబ్జెక్ట్ ఐడి ద్వారా ఈ రెండు టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు.
ఈ రెండు టేబుల్ మధ్య రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి స్టూడెంట్ ఐడి ఉంటుంది. సో స్టూడెంట్ ఐడి ద్వారా రిలేషన్షిప్ అనేది క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, మనకి ఆల్ ది టేబుల్స్ అదే ఏ డైమెన్షన్ విత్ మల్టిపుల్ వ్యాలిడ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ 2 or more టేబుల్స్. ఓకే, 2 or more టేబుల్స్ లో మనము 2 or more టేబుల్స్ కి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేయడానికి ఏదైనా కీ ఉందంటే దాన్ని మనము రోల్ ప్లేయింగ్ డైమెన్షన్ అనేసి పిలుస్తాం అనమాట. ఇఫ్ యు సీ what is active and inactive relationship is data flow happens on inactive relationship question mark. They are asking in inactive relationship data flow అనేది అవుతుందా లేదా అనేసి అడుగుతారు అనమాట. సో if you see in Power BI, dotted line is the inactive relationship and line is the active relationship. In dotted line data flow will not happen. Inactive relationship లో మనకి డేటా ఫ్లో అనేది జరగదు. బట్ we can make data flow on inactive relationship also for some specific use cases using relationship dash function. Use relationship dash function. Already we have seen that. Okay, I mean like inactive relationship ను ఎలా యూజ్ చేయాలంటే యూజ్ రిలేషన్షిప్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనం చూడొచ్చు అనమాట. Next, like what is the cross filter direction? Cross filter means here you can see. Okay, let me, when we create the relationship between the tables, this part you guys are clear. I mean ఈ టాపిక్ ఎందుకు మనం ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఈ కార్డినల్ టైప్ అనేది మీకు క్లియర్ అయింది ఇప్పుడు. 1 to 1, 1 to many, this thing. Next we have cross filter direction, single direction and both the direction. Okay, when we will use this what is this cross filter direction actually? Okay, if you see that, what is this cross filter direction means? Cross filter direction indicates how data flow is happening between the tables. మీకు ఇంటర్వ్యూస్ లో కూడా అడుగుతారు. What is the cross filter direction means? Cross filter direction indicates how data flow is happening between the tables. Okay, using cross filter direction we can allow the data flow on single or both the direction. Okay, if we select the single, data flow అనేది one side ఉంటుంది అనమాట. if you applied the both the direction, data flow అనేది both the side, I mean both the ways లో మనకి data flow అనేది జరుగుతుంది అనమాట. Okay, when we perform many to many or 1 to 1 relationship between the tables, we need to use the cross filter direction as both, so that data flow will happen on both the direction. Okay, using cross filter direction function we can change the direction to both only or specific use cases. ఏంటంటే ఎప్పుడు మనము సింగిల్ డైరెక్షన్ వాడతాం, ఎప్పుడు బోత్ ద డైరెక్షన్ వాడతాం అంటే, if you come to the top you can see, observe, when we have 1 to 1 relationship, we can create, we can select both the direction. When you have like 1 to many relationship, you can select single direction. When you have many to one, single direction. When you have like many to many, we can create both the direction. See, ఈ రెండు నేను ఒక కలర్ చేశాను, 1 to 1, many to many. In this scenario we can use both the direction. Okay, now when we have many to many relationship, like if I use the single direction, what will happen? If I not use single, if I use both the direction, what will happen? Okay, we'll see that also. Example I'll tell you. So in case
In case సేమ్ లైక్ ఇంతకు ముందు ఇన్యాక్టివ్ లో ఉన్న రిలేషన్షిప్ కూడా ఏ విధంగా డాక్స్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి మనము రిలేషన్షిప్ యాక్టివ్ చేసుకుంటామో ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో సేమ్ లైక్ సింగిల్ డైరెక్షన్ బోత్ ద డైరెక్షన్ అనేసి సమ్ ఆఫ్ ది క్యాలిక్యులేషన్స్ సింగిల్ డైరెక్షన్ లో కాకుండా బోత్ ద డైరెక్షన్ లో మనకి క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయాలన్నప్పుడు మనకి ఈ క్రాస్ ఫిల్టర్ డాక్స్ ఫంక్షన్స్ యూజ్ చేసి మనం కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు సింగల్ బోత్ అనేసి ఓకే what is the default join takes in Power BI data model? Okay, that is inner join. Okay, that will come to know. And how to hide a column or table or delete some of the columns in the data model. Okay, that will come to know. We need to right click on the particular column. We can perform the hide or delete. Okay, that is different. Now we are discussing like a cross filter direction. I'll take you one best example. Maybe. Okay. Okay, I'll take a new sheet. Okay. I have table 1. Okay, I have table 1. Okay. Student ID. Student ID. Name. One, 2, 3, 4, 5. I'll give simply some names. Okay. Okay. This is one table. I have it. Okay. This is the table 1. Same. I have table 2. But here I have only 4 names. Okay. Here I'll give some. What I can give. I'll give address. Address. In large. HID. And simply I have 2 tables here. Okay. Table 2. In this table, I have student ID and name. In table 2, I have student ID and address. If I create the relationship between these 2 tables, we can create like here also we have unique. Here also we are having unique. You can create the one-to-one relationship. Our topic, like if I select a single direction, what will happen? If we select both the direction, what will happen? Okay, that is our scenario. First we'll see single direction. Like where we'll get this direction means you go to this, you can see this part we are discussing. Okay, cross filter direction. If we select single, what will happen? If we select both, what will happen? Okay, let's assume I have one-to-one relationship. One-to-one relationship. Okay, I have one-to-one relationship between these tables, and now I'm selecting single direction. Single direction. Okay, based on these 2 tables, I'll create one table visual. Okay, in the table visual, I'll create one table visual. In the table visual,
Okay, I'll create visual. How that result will come? Okay, how that result will come, you can see. Now I have single direction. In the table visual, I have added student ID and student name and address. Okay, address. Okay, if okay, I'll copy this. Okay, see, now we have, I'll explain clearly. Okay, this is very important, like in the real time also, like which direction you have to select. Okay, you should be clear. Okay, student ID, student name, student ID, student address is there. We have created one-to-one relationship, and we have selected single direction. When you select the single direction, if we create any table visual, the result will come like this. This will, like, it will show, like we can see this name, like last name, this name. In the address table we don't have this fifth row we don't have in address table. That's why it's showing blank. This is the single direction, like this table to this table. Okay, now I'll put it to both the direction. Okay, both direction. If I change this cross filter direction to both, what will happen? Now the result will be okay. I'll explain. This is single direction లో ఉన్నప్పుడు విజువల్ క్రియేట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. If I select both the direction, result will come like this. See, when you create a visual with both the direction, the result will come like this. Why? Because the fifth entry it's not coming in this visual. Why? Because we have applied both the direction. When we apply both the direction, ఏ కీస్ అయితే కామన్ గా ఉంటాయో, మనకి రిలేషన్షిప్ అనేది ఎనివే స్టూడెంట్ ఐడి టు స్టూడెంట్ ఐడి క్రియేట్ అయింది కాబట్టి రెండు టేబుల్స్ లో ఏవైతే కామన్ గా ఉంటాయో, కామన్ గా ఉంటాయో రికార్డ్స్, ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే మనకి ఈ టేబుల్ విజువల్ లో చూస్తాం. దిస్ ఇస్ ది మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది సింగిల్ అండ్ బోత్ ద డైరెక్షన్. సింగిల్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనకి సింగిల్ సైడ్ మనకి డేటా ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. ఇఫ్ యూ అప్లై ది బోత్ ద డైరెక్షన్, డేటా ఫ్లో విల్ బి హ్యాపెన్ బోత్ ద సైడ్. బోత్ ద డైరెక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏవైతే కామన్ గా ఉంటాయో ఆ రికార్డ్స్ మాత్రమే మనకి కనపడతాయి. ఓకే, in this like a bit explanation. Okay, let's assume I have some. Okay, I'll take this. Take this example side. I have some numbers. Okay, like a sales, let's assume like a 5, 10, 20, 30, 20. Let's assume this is some sales. Okay, sales. This is the total sales. Sum of this is the 85 is the total sales. Okay, 85 is the total sales. This is the actual sales. Okay, సింగిల్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నప్పుడు 85 వస్తుంది. అదే మనకి బోత్ ద డైరెక్షన్ అప్లై చేసాం అనుకోండి,
సమ్ రికార్డ్స్ అనేటివి మిస్ అవుతాయి. మిస్ అయ్యి మనకి టోటల్ సేల్స్ అనేది 65 వస్తుంది. సో మీరు రియల్ టైంలో ఏదైనా టేబుల్ విజువల్స్ కానీ ఏదైనా ఎనీ విజువల్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా ఈ సేల్స్ అనేది టేబుల్ 1 లో ఉంది, లైక్ అదర్ కాలమ్స్ అదర్ టేబుల్స్ నుంచి లోడ్ చేసావు, సింగిల్ డైరెక్షన్ ఉన్నప్పుడు మనకి టోటల్ సేల్స్ అనేది కరెక్ట్ గా చూపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ యూజ్ బోత్ ద డైరెక్షన్ అమౌంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే సమ్ రికార్డ్స్ అనేటివి రిమూవ్ అవుతాయి. ఎందుకంటే బోత్ ద డైరెక్షన్ అప్లై చేసినప్పుడు బోత్ ద టేబుల్స్ లో ఏవైతే కామన్ గా ఉంటాయో ఆ రికార్డ్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ది in detail about cardinality types and cross filter direction. Okay. In the real time, if you see like when we create the real time, we will be having like a lot of tables. Okay. Like this is example. Okay, let me show you. I'll take one data modeling Power BI. So see, in the real time, once you join to any organization, okay, we'll be having like this multiple tables. Okay, tables మధ్య రిలేషన్షిప్స్ అనేది ఇలా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్ కి, అగైన్ ఈ టేబుల్ నుంచి ఈ టేబుల్ కి ఏది కామన్ కీ ఉంటుందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము ఈ విధంగా రిలేషన్షిప్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. సో మనకి ఇప్పటి వరకు పవర్ BI డేటా ఎలా లోడ్ చేయాలో చూసాం, మళ్ళీ డేటా మోడలింగ్ చూసాం. సో ఈ విధంగా మనకి స్టెప్ బై స్టెప్ అంతా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తూ ఫర్దర్ కి వెళ్దాం. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీ టైమ్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ ఆన్ దీస్ పాయింట్స్ గైస్? We have 2 minutes time. If you have any doubts, you can ask me. We'll discuss. In real time, how many tables do you have to connect? Like general. That is like depends. Like depends on the database. Like for example, simply I can say for one report, we'll be using like some 4 or 5 tables. Like if you have like one simple report, like one page of the report, then we have to use some 4 or 5 tables. That is depends on the project. In some of the use cases, like for small one report also, they'll be using some 10 tables. Some of the scenarios, like they'll be using only 2 tables. That is different. That is depends on the project and how they have set up that schema and all in the back end. For small report, you can see this is like a small schema. For one report like this, they can create. Okay, you can see this. One more request. Okay, Can you explain anything like you are explaining? Can you connect it with real time, like in the supermarket, like to get in the sales of soap and all? So can you just link to more to real time? Can understand clearly. yeah. Furtherly, like we can discuss like that also. See, as of now, we have loaded sample superstore. Okay, in the sample superstore, we have 3 tables, like orders fact table and location table. Okay, location table. Again, we can create the relationship between these tables also. Like further, like we'll create like a real